IRCTC can offer death coverage of 10 lakh rupees for train travelers, why cannot Indian Railways make the insurance coverage mandatory for all the passengers? They can seek a premium from the passengers like IRCTC does and insures the traveler as the corporation does through insurance companies. Railway officials have stated that insurance was inbuilt in all train tickets over a decade ago, before 2014. But it was stopped after insurance companies backed out, citing huge losses due to high incidence of train accidents in those years. Indian Railways, however, pays a compensation of rupees 8 lakhs as awarded by Railway Claims Tribunal for death of passengers and as decided on the basis of loss of earning capacity. This means all kin of 288 passengers, those who have died in Balasore district, and 920 injured can apply for claim, and it will take some years more to get that claim. I would urge upon the government to consider this aspect and try to ensure all passengers, especially those passengers who are traveling in general coaches. Another point which I would like to mention here is relating to the subsidies, which I think some members also had mentioned today during deliberation. The central government provides various subsidies such as food subsidy, subsidized fertilizer, petroleum subsidy for LPG, and interest subsidies. And here I would just mention about fertilizer subsidy in a nutshell. Fertilizer subsidy is paid to manufacturers and importers who sell fertilizers to farmers at less than market prices. In the production of fertilizers, India is heavily dependent on imports for procuring raw materials. The 15th Finance Commission had noted that such dependence makes India vulnerable to international prices and makes fertilizer subsidies unsustainable. In the past, the central government has resorted to off-budget financing to defer payment of fertilizer subsidy. The Standing Committee of Parliament on Chemicals and Fertilizers in 2020 had observed that several fertilizer plants operate with very old technology. Thus, the government bears the cost of this inefficiency in terms of higher subsidy. It has recommended that farmers should receive fertilizer subsidy directly in their bank accounts, while manufacturers should be free to produce and sell fertilizers as per their own system. I think this is the best suggestion which the Standing Committee has given relating to subsidy component, and I believe the government should consider it as early as possible. Another issue which was mentioned by Supriya Suleji is relating to cess and surcharge. The Constitution, of course, allows, and this is my last point, sir, the central government to levy cesses and surcharges. However, they do not form a part of the divisible pool of taxes from which revenue is devolved to states as per Finance Commission recommendation. And what is the position today? Central government's gross tax revenue, that is GTR, is today around 14%. Between 17 and 18 and 24 and 25, the central government's revenue from cesses and surcharge increased at an annual rate of 15%. And it is increasing year after year, while the growth in the total gross tax revenue is lower at 10% of the year. And this shows that central government is garnering more money than the state, and that is bringing in large number of disparity between the distribution of finance from the central pool. And this is the reason why I would say that states that are poorer, I would support Nishikant Dubey's
point of view, states that are poorer should get a larger share from the divisible pool, which Finance Commission is determining, but also should get a greater support from the central government, the money that the central government is acquiring through cess and surcharges. When you are having a welfareism in the country, I would just remind this House that in 1947 or even in 1952, when the first parliament was formed, when the budget was placed in this House, what was the budgetary provisioning? The budgetary provisioning was for post and telegraph, was for defense. That and education and other social ministries were not actually part. Health ministry came much later. Just to establish All India Institute of Medical Science in Delhi, health ministry, that time in the cabinet, a discussion was there, and one can go through the papers now because it is all available, that why do we need a health ministry in central government? It's a state issue. Why do we need an education ministry at the union level? It's a state issue. But because decision was taken that the central government also should involve itself for welfare of the people, that's how these ministries came into existence. And what is happening today after 75 years? It is welfare which is the main focus of the union government, and states are being deprived of the welfare of the money that should be invested by the state. And I would conclude by saying it is an interim budget. Elections are due, and I would believe when the next government is formed in month of June or July, we will get a better understanding of the thinking of the then government. Thank you, sir. Jyoti Mani ji. மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். ஒன்றிய அரசின் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை மீது எனது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் நிதிநிலை அறிக்கையில் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள், புள்ளி விவரங்கள் சரியாக இருக்கும் என்கிற ஆண்டாண்டு கால நம்பிக்கையை 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்நோக்கி சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையும் தகர்த்திருக்கிறது என்பதில் ஆச்சரியமில்லை. மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்கள் தனது பட்ஜெட் உரையில் ஏழைகள், பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள் ஆகியோர் மீது கவனம் செலுத்துவதாக சொன்னார்கள். இதைவிடவும் ஒரு பொய் இருக்க முடியுமா? உங்கள் பொற்கால ஆட்சியில் விவசாய கடன்கள் ரத்து செய்யப்படவில்லை. விவசாயிகளின் தற்கொலை அதிகரிக்கிறது. விவசாய வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும் கம்பி கட்டும் கதைகள் காற்றில் கரைந்து கொண்டிருக்கின்றன. வருடத்திற்கு 2 கோடி வேலை வாய்ப்புகள் என்ற வாக்குறுதி பற்றி மறந்தும் கூட பிரதமர் வாய் திறப்பதில்லை. மாறாக நாட்டில் 45 ஆண்டு காலமாக இல்லாத வேலையில்லா திண்டாட்டம் நமது வீட்டு பிள்ளைகளை விரட்டி கொண்டிருக்கிறது. உங்கள் நண்பரான அதானி மற்றும் உலகின் 3வது பெரிய பணக்காரர் ஆகிறார். ஆனால் 22 கோடி ஏழை மக்கள் வறுமையின் கொடூர பிடியில் சிக்கி தவிக்கிறார்கள். விலைவாசி உயர்வு அவர்கள் கழுத்தை நெரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதில் உணவு மானியத்தை வேறு 3% குறைத்துவிட்டு கூசாமல் ஏழைகளுக்கான அரசு என்று எப்படி சொல்ல முடிகிறது உங்களால்? பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள், பாலியல் வன்புணர்வுகள் உங்கள் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் ஆட்சியில் எப்பொழுதும் இல்லாத அளவு அதிகரித்திருக்கிறது. உங்கள் பாஜக அரசு சிறிதும் வெட்கமே இல்லாமல் குற்றவாளிகளை காப்பாற்றுகிறது. அடுத்த பொய், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிதான் இந்த அரசின் குறிக்கோள். நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் எரிவாயு, மின்சாரம், வங்கி சேவைகள் ஆகியவை வழங்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அதனால் கிராமப்புற மக்களுக்கு வருமானம் உயரும் என்று சொல்வது. சமையல் சிலிண்டர் விலை 1000 ரூபாய், காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 410 ரூபாய். எமது கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் 1000 ரூபாய் கொடுத்து சிலிண்டர் வாங்க முடியாமல் விறகடுப்புக்கு மாறி வெகுகாலமாகிவிட்டது. இந்திரா காந்தியால் தேசியமயமாக்கப்பட்டு ராஜீவ் காந்தியால் நவீன தொழில்நுட்பம் புகுத்தப்பட்டு மன்மோகன் சிங் ஆட்சியில் ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களுக்கும் சிறு குறு நடுத்தர தொழில்களுக்கும் சேவையாற்றி வந்த வங்கிகள் இன்று நிரவ் மோடி போன்ற உங்கள் நண்பர்களின் கொள்ளைக்காடாகிவிட்டன. வங்கி கொள்ளையர்களை பாதுகாப்பாக வெளிநாடு அனுப்பி வைக்கும் வெட்கமற்ற அரசு உலகிலேயே உங்கள் பாஜக அரசு மட்டும்தான். உங்களின் ஆசையோடு வெளிநாட்டில் இருந்து குறைவான விலைக்கு நிலக்கரி இறக்குமதி செய்கிறார் உங்கள் நண்பர் அதானி. நிலக்கரி நடுக்கடலுக்கு வந்தவுடன் பல மடங்கு விலையேறி இந்தியாவில் கரை சேர்கிற அதிசயம் உங்கள் பாஜக ஆட்சியில் நடக்கும் மேஜிக்குகளில் ஒன்று. பிறகு மின்சார கட்டணம் ஏறாமல் என்ன செய்யும்?
நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்கு வீட்டு வசதி திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும், 2 கோடி வீடுகள் கட்டப்படும் என்று காதில் பூ அல்ல பூக்கூடையே சுற்றுகிறீர்கள். வீட்டு கடனுக்கான வட்டி விகிதம் 10% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. பிறகு எப்படி நடுத்தர மக்கள் வீடு கட்ட முடியும்? தமிழ்நாட்டிற்கு பிரதம மந்திரி வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் வந்து 3 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. பிறகு எப்படி மக்களுக்கு சொந்த வீடு கனவு நிறைவேறும்? நீங்கள் தமிழகத்திற்கு அள்ளி கொடுப்பதாக வேறு அளந்து விடுகிறீர்கள். நீங்கள் கிள்ளி கூட கொடுப்பதில்லை. எனது நண்பர் மதுரையின் நாடாளுமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் அவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு 2வது செங்கல்லை கூட நீங்கள் எடுத்து வைக்க உங்களுக்கு மனமில்லை. தமிழ்நாடு பெருமழை, பேரழிவை உள்ளடக்கி உருவாக்கிய வெள்ளம், புயல் என்று இயற்கை பேரிடரில் சிக்கி தவித்தது. நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழந்தார்கள், ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் உடைமைகளை இழந்தார்கள். வீடுகள், சாலைகள், பாலங்கள் என்று தமிழகத்தின் உள்கட்டமைப்பு சிதைந்து கிடக்கிறது. ஆனால் தமிழ்நாடு அரசு கேட்ட 30,000 கோடி ரூபாய் இழப்பீட்டை ஒன்றிய பாஜக அரசு இன்று வரை தர மறுக்கிறது. முதலமைச்சர் நேரில் வந்து பிரதமரை சந்தித்தார். தமிழக எம்பிக்கள் உள்துறை அமைச்சரை சந்தித்தோம். ஆனால் இழப்பீடு தான் இன்னும் எங்களை எட்டவில்லை. உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இடையே அவ்வளவு தூரம். தமிழ்நாடு உங்களை மடியேந்தி பிச்சை கேட்கவில்லை. நாங்கள் இரவு பகலாக உழைத்து உங்களுக்கு கட்டிய வரியில் எங்கள் உரிமையை கேட்கிறோம். அதை தருவது உங்கள் கடமை என்பதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள். எம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தத்தளித்த போது, கண்ணீரும் துயரத்திலும் மூழ்கி கிடந்த போது எங்களை எட்டி கூட பார்க்காத இந்தியாவின் மாண்புமிகு பிரதமர் இப்பொழுது வாரத்திற்கு 2 முறை தமிழ்நாடு வருகிறார். பிரதமர் வாரத்திற்கு 7 முறை வந்தால் கூட உங்களை தமிழ்நாடு தலைநிமிர்ந்து பார்க்காது. உங்கள் விருப்பின் விதை எமது தமிழ் மண்ணில் முளைக்காது. அது அன்பின் நிலம், சுயமரியாதையின், சமூக நீதியின் களம். இதை வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தல் உங்களுக்கு உணர்த்தும். எங்களுக்கு தான் ஒன்றும் தரவில்லை. எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும்